Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vishlavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so we are here in the new retreat with a new text. Like the other text, we are not planning to complete this text. Even complete this very chapter also. I am not planning to. If it is over, it is good. If it is not, no worries. Because this is a big text. I chose this text because now we have a group. Now we have a group where people are interested. We have only those people who are interested in understanding the truth. So we'll understand. I chose this text particularly so that we understand A to Z of Vedanta. A to Z of Vedanta. There should be no doubt regarding Vedanta. You can study this and go for debates. You can go for debates. Vedanta is right. Yes. Because of this. You can say that. You will be ready for that. So this text covers all the premise, whatever is explained in whichever text, all that is taken and it is presented in this beautiful text. Okay, I am referring to it as text and text and text. And what is the text? What is the name of the text? Name of the text is Vichara Sagara. Vichara Sagara. Beautiful text. Vichara Sagara. Vichara means Vichara, inquiry. Sagara means ocean. It's an inquiry, ocean of inquiry. It's a beautiful text. He has named it aptly as Vichara Sagara because the inquiry process is in different levels. See, all the text which we have seen, right from the Tattva-bodha, Sadhana Panchakam, etc., they are all in different levels. Some texts are at a very basic level and some other texts are at a very advanced level, like Sanat Sujatiya. That's an advanced level text. Tattva-bodha and Sadhana Panchakam, yes, they are basic level text. So we were looking into these different levels of text, and when we handled Tattva-bodha, even Sadhana Panchakam, people will be okay, yeah, I understand Vedanta. And after that, it's very difficult, but I understand, but I don't understand. That is the kind of confusion. We have a doubt whether we understand or not. We understand it, but we are not sure whether we understand or not. So that kind of doubt will not be there in this text because it deals with different level of sadhakas, seekers. The Manda, Madhyama and Uttama. Manda means dull, Madhyama means mediocre, and Uttama means superior. All the three levels of seekers are taken care of in this text. Majority of the text is in the traditional methodology of Guru Shishya Samvada. Guru Shishya Samvada. Guru, you know Guru. Shishya, you know disciple. Samvada means dialogue. It's a question. There is a question, there is a doubt raised by the disciple and it is answered by the Guru. That is how the whole text, majority of the text runs. Okay, so you do this and I come back to
the story. Suntem în acest retreat și o să începem studiul și vorba de a începe studiul, da? Și o să explicăm de ce un text foarte frumos. Este un text mult mai mare și nu mi-am propus să-l terminăm în acest retreat, deci practic va fi o parte și în retreatul următor. Chiar poate nu o să terminăm nici acest capitol, da? Este un text pe care îl abordăm pentru că va rezolva orice îndoială cu privire la învățătura din Vedanta și pentru că deja avem un grup aici format din căutători care sunt într-adevăr interesați și de studiul Vedantei și este un text potrivit pentru cei care într-adevăr sunt community și care sunt interesați și deja am venit la aproape toate retreat-urile și suntem pe cala studiului și este un text care va rezolva și va explica Vedanta de la A la Z, astfel încât nicio îndoială să nu mai rămână. După ce studiați acest text, puteți să mergeți să dezbateți, da? Învățătura vedantină cu alte persoane. Acoperă toate premizele. Dacă textele celelalte au tratat, să spunem, de la un nivel la altul mai bazic, mai, să spunem, de început sau la unul mai ridicat, anumite topicuri, acesta le cuprinde pe toate, de la A la Z. Numele este Vichara Sagara. Da? Vichara Sagara. Vichara înseamnă cercetare sau investigație sau reflectare, până la urmă, da? Iar Sagara înseamnă ocean. Oceanul de investigație sau de cercetare sau de reflectare, da? Și este un text care abordează tematica din Vedanta pe mai multe niveluri. Am văzut până acum texte care abordau la un nivel bazic, de pildă Tattva Bodha sau Sadhana Panchakam, da? Sau altele la un nivel mai ridicat, cum ar fi Sanat Sujatya, pe care l-am studiat în mai. Da? Toate aceste niveluri, practic, sunt... Sau după ce am studiat toate aceste texte, putem să ne gândim că, da, înțelegem, da, am înțeles, da, dar realmente mai pot rămâne îndoieli. Da? Da, înțelegem, dar parcă ar mai fi o îndoială. Da? Acest text pe care o să-l studiem și pe care începem să studiem acum, astăzi, de fapt va rezolva orice îndoială. Da? Și de asemenea este un text care cumva se raportează la toate cele trei tipuri de discipol. Da? Manda, Madhyama și Uttama. Da? Manda, acea tipologie a discipolului inferior, în sensul că e la un nivel mai mic de înțelegere, să zicem așa, da? Madhyama la nivel mediu și Uttama la nivel înalt, superior. Metodologia textului este cea numită Guru Shishya Samvada. Da? Guru știți ce înseamnă, Shishya înseamnă discipol și Samvada înseamnă dialog. Da? Discipolil pune o întrebare, ridică o îndoială și maestrul îi răspunde. Aceasta este metodologia textului. Okay. So, this text basically is an essence of Vedanta and it leans mostly on the text called Panchadashi. The ideas generally are taken from Panchadashi. It is not just from Panchadashi, from different texts, but major ideas are from the text called Panchadashi. Okay. In tradition, what we do is we start learning Sanskrit. After learning Sanskrit, we start entering into the other disciplines of philosophies like Sankhya, Yoga, you have Nyaya, Vaisheshika, Purumimamsa. These are different schools, different philosophies. Each one of them, it's not just school, it's a philosophy. Each one of them declare that this is the only path for moksha, liberation. Each one of them say that. Each one of them declare that. Vedanta, to understand Vedanta, we study all those texts. Why should we go for all those texts?
because these people are the people who raise doubt. In Vedanta, when you are studying Vedanta, why you are talking about Advaita? When that is what we also say. We Sankyans also say Purusha, when the Purusha sees the Prakriti, it is liberation. That is what you too say. So this way there are so many doubts, and the yogins will come and say, "Oh, that is what we also say. Prakriti Purusha Sanyoga is a moksha." And in the final sutra, he makes it very clear that samadhi is what is liberation, and nothing less than samadhi is liberation. So, people who are stuck with these schools, these philosophies, they will never be able to understand Vedanta, because they will always want to see Vedanta through the prism of these schools. And Nyaya and Vaisheshika are two logic schools. They both are logic schools, but they accept it in different ways to reach the same goal, though through logic. And we have Purvamamsa. If you want to understand a text which cannot be compared to anything, then it is only Purvamamsa. I'm not even calling Vedanta. I'm not even saying Vedanta. Purvamamsa. Mind-boggling explanation how to understand Vedas. That is what is the subject matter of Purvamamsa. How to understand Vedas. No religion, no philosophy has that kind of clarity. How to understand Vedas? What is there? A statement. What is a statement? Statements are multiple words. Sometimes even a single word make a statement. How to decipher, how to understand the meaning of the statement. How to understand it with reference to another statement. How to understand the real purport of the statement. Because if you read a statement, it may seem, this is what people say, Vedas are bogus and Vedas are something which is written by confused people, because it says Atmano Vapam Udakidat, he tore open his stomach. He tore open his stomach. Who can do that? It is impossible. It is impossible. He tore open his stomach. It is said in Vedas. How do you understand? So each statement is understood from a different perspective. This statement, it should not be taken for granted as face value. You have to understand this as Arthavada, a glorifying statement. Like that, he did this. So, what are different kinds of injunctions? How to understand one sentence to be different from another sentence? In this way, complete discussion on understanding Vedanta. Even Vedanta. Because Vedas meaning is Vedanta. So that is beautifully done in that text. So once you study all these texts, as the sixth darshana, these are 5 darshanas. After that, as the sixth darshana, as the sixth philosophy, we come to Vedanta. Only then you will be taught Vedanta. In tradition, if you go to a person who is a traditionalist, you ask me question and I answer answers to them. You will not get that answers in tradition. You go to a traditionalist and ask them, Swamiji, I have a doubt. Yes. In Vedanta, the Jiva and Brahman are said to be one. How can that be so? How can that be so? It's a question, normal question.
And that is what we have been dealing with. Now, what will be the answer in the tradition? The traditional fellow will ask you, okay, have you studied Sanskrit? That will be the first question. Yes, I have studied. Okay, good. Have you studied logic, Tarka Shastra? Yes. Okay, good. Have you studied Purumyamamsa? No. If you say no anywhere, go study that and come back to me. Okay. After that, if you are going to ask about the intricacies of Vedanta, they are going to say, go and study the Prasthanatraya, the triple canons, Bhagavad Gita, Upanishads, Brahma Sutra. Study all that and come. Why will I come to you after studying all that? That is how the tradition treats people. It is not out of disrespect to you. Whatever answer I give you will be misconstrued by you. You will not understand the true meaning. You will try to see it through your prism, your glass. You will distort the meaning. So they don't give the meaning to everyone. So this text, Vichara Sagara, deals with all these in a beautiful way. So, like I was saying, the tradition, they study these five philosophies. As the sixth philosophy, they enter Vedanta. The first text they study is Vedanta Paribhasha. The first text they study is Vedanta Paribhasha. One of the most difficult text. It may seem very simple, but it is difficult. Why? Because we don't have the prerequisite. The prerequisite, I am not talking about Vichara, Vairagya, etc. The prerequisites, we don't know Sankhya, we don't know Yoga, we don't know the logic, we don't know Purvamasa. So when you read that, it is all logical and it hits you. Did you understand? I think I understood. I understood. Yes. What was said? I don't know. You will understand, but you don't know what is said there. This is the experience of everyone, not just you. Therefore don't smile. You know, everyone has the same experience. Because the basics are not strong. Then they go to Vedanta Panchadashi. After Panchadashi, they enter the proper Bhashya, the commentaries, the important commentary of Shankaracharya Bhagavan. So first, they start with Bhagavad Gita, then 10 Upanishads, then Brahma Sutra. That is when the course gets complete. For people who are satisfied with this, that is enough. For people who want to understand even in a deeper sense, they go for something called Brihat Prasthanatraya, greater triple canon. It is called Brihat Prasthanatraya. Chitsukhi, the first text is Chitsukhi. The text name is really Tattva Pradipika. Tattva Pradipika. It's written by the author called Chitsukacharya. Therefore, the text is called as Chitsukhi. That written by Chitsukacharya, therefore Chitsukhi. Chit means mind. Sukhi means that which brings joy. That which brings joy to mind. And I personally see that book as Chit Dukhi. That which brings sorrow to your mind. It is such a logic, you will never be able to come out of that logic. Logic is an important tool. It is not just like the logic you use to cross the road. That is not logic, that is common sense. People think that is logic. You don't apply logic when you cross the road. You apply common sense when you cross the road. This logic, Indian logic especially, is a language. It precisely establishes whatever you need to understand. There should be no room for error.
There should be no room for error. That is the kind of logic Indian logicians teach us. So, through that logic, when you understand this Brihat Prasthanatraya and come to the Chitsukhi, there any logic, there you can find a fallacy called Upadhi. Any logic which is given, you can find a fallacy in that logic. You can establish that logic as illogic through this secret called Upadhi. When you find a Upadhi, then that logic is inapplicable. That logic is inapplicable. What is Upadhi? We'll see all this before entering the text proper. What is Upadhi? Like I say, okay, smoke in the mountain. Wherever there is smoke, there is fire. This is a simple logic. Wherever there is smoke, there is fire. Now, I say in the iron ball, there is smoke, there is no smoke, but there is fire. Wherever there is smoke, there is fire, you said. There is no smoke, but there is fire. I put this, then the whole logic gets disintegrated. So, this Chitsukacharya, he improvised on a logic of Vaisheshika school called Mahavijnana Anuman. Mahavijnana Anumana. Mahavijnana Anumana. The name is Anumana means inference. Mahavijnana means greater knowledge. Mahavidya also it is referred to. Like there are 10 Mahavidyas. Dasha Mahavidya they call. Dasha Mahavidya is 10 different goddesses whom people worship. Kali, Chinnamasta, this, that, etc. So, similar to that is this 10 types of logic which can never be proved to be illogic. That is the kind of logic he uses. To understand that logic itself is very, very difficult. That is why I call it as Chiddukkhi. But it is a beautiful text. If you are interested in logic, then that will absorb you. You will just lose yourself in that text. Chitsukhi is the first text in that greater triple kana. The second text is Advaita Siddhi. Advaita Siddhi. Advaita, you know, non-duality. Siddhi means establishment. Establishing non-duality. How can you establish non-duality? By negating whatever is wrong. That is how you can establish non-duality. That is the premise of the text itself. So he will establish whatever definitions you are accepting, or whatever definitions the opponent says, this is wrong, that is wrong, that is wrong, therefore there can be no Advaita. He chooses each one of them and establishes this one is right, not the rest. This one definition is right. Like that he establishes. That is the premise of Advaita Siddhi. The final text is the most interesting text of all, which is called as Khandana Khanda Khadya. Khandana Khanda Khadya. Like the name is so difficult to pronounce, similar is the text. Okay. Why? This Chitsukhi is, okay, Advaita Siddhi basically is a verbal duel. Like I try to understand something I don't understand, so I'm asking you questions, you are explaining to me. So it's a simple vada. Whereas Chitsukhi is a kind of Jalpakatha. Jalpakatha means where I say you are wrong and I establish my school. Okay. In the first school, Vada, I don't establish anything. You don't try to establish anything. We try to understand. But this is a better Vada in Advaita Siddhi. But Chitsukhi is Jalpa. He is just trying to negate
and destroy you and establish his philosophy. That is the second type of logic. Whereas this Khandana Khanda comes under the third type of logic, which is deadly logic. It's called as a Vitanda. It is called as Vitanda. Vitanda is that kind of dialogue where you don't establish anything. Whatever the opponent establishes, you negate. Whatever you establish, that is negated. That is the premise of Vitandavada. And he does not establish. What do you say about it? He will not say anything. If he says, what I say is, then he is wrong. Whether he is going to say something or not does not really matter. If he says, what I say is, then he is not a person who is dealing with this Vitandavada. And that text is beautiful because anything you establish in this world is based on the premise that it has a definition. Anything which you see in this world is based on the premise that it is definable. So, like, what is a chair? Chair is something which has 4 legs. If you say this does not have 4 legs, or if you connect this thing as 4 legs, if we count these things as 4 legs, then this is not a chair, this is a table. Okay, and some chairs only have 3 legs nowadays. They don't even have leg actually. And this is a table. Let us say this table has 4 legs. Then my cot also has 4 legs. The definition is important, and if you are not able to define something, the object does not exist. That is logic. You define. If you are not able to define something, the object does not exist. That is the premise of the third text, Vitandavada, a beautiful text written by Sri Harsha. Sri Harsha is his name. The first Sri is with respect. The second text, Advaita Siddhi, is written by Sri Madhusudana Saraswati, who wrote Kudartha Deepika. Okay, so this is what is the basic premise of all this. Only after that you will be clear of any subject under the sky in Vedanta. Like in cricket, they say googly, bouncer, etc. Any which way the ball comes, you will be able to hit it across the boundary. Okay, now I have explained so many things. Now let us see. Congratulations. Deci acest text pe care îl studiem, Vichara Sagara, conține esența Vedantei. Principalele idei din acest text sunt luate din textul Panchadashi și din alte texte, dar cele majore, principale, sunt luate din Panchadashi. În tradiție se studiază mai întâi Sanscrita, apoi Sankhya, filozofiile altor școli, da? Sankhya, Yoga, Nyaya, Mimamsa. Numai după ce se studiază acestea, se intră în Vedanta. Bun, și fiecare dintre aceste școli, practic, susține că acea cale pe care ea o promovează este calea pentru a ajunge, este singura, de fapt, pentru a ajunge la moksha. De pildă, în Sankhya susține, dar se pot naște tot felul de îndoieli, de pildă. Și de asta este nevoie să se studieze înainte, pentru că se pune întrebarea, ok, dar de ce trebuie să studiem toate aceste texte ca să ajungem, sau aceste filozofii, căi, până să ajungem la Vedanta, pentru că tradițional aceasta este ordinea, da? Pentru că, de fapt, oponenții vin din acea direcție și pot ridica anumite îndoieli sau anumite obiecții de pe poziția acelor școli, da? Și de pildă, se pot naște tot felul de îndoieli. Sankhya susține că eliberarea se întâmplă atunci când Purusha întâlnește Prakriti, da? La fel, și atunci o să spună, bine, dar și cei din yoga susțin tot ceva de genul acesta, da? Și așa mai departe. Nyaya și Vaisheshika sunt două școli logice. Mimamsa, practic, ne învață cum să înțelegem vedele, da?
Which I don't remember all you said about Purnimamsa. Purimamsa understand. It teaches you about Vedas and how to understand a statement. Și That is enough. ne explică cum să înțelegem afirmațiile din Vede, pentru că există mai multe feluri în care putem să înțelegem o afirmație. Și practic ne explică cum să înțelegem o afirmație, care este scopul pentru care se face acea afirmație, care este diferența dintre afirmații, deci este o abordare, să spunem, exhaustivă, da? Ne ajută să înțelegem toate aceste elemente. Da? Numai după ce sunt parcurse cele 5 darshana, da, se intră în a șasea, care este Vedanta. De pildă, dacă vine un discipol la Swamiji și îi spune, ridică această întrebare: bun, tu susții că Jiva și Brahma sunt una, dar cum așa? Cum se întâmplă lucrurile așa? Și apoi, în mod tradițional, da, nu cum am început noi de mod tradițional, atunci maestrul îi spune: ai studiat sanscrita? Întreabă. Da? Și el spune: ok, da, am studiat. Bun, ai studiat Tarka Shastra, scripturile logice, care se bazează pe logică? Și el spune: da. Purnimamsa nu, oriunde spune nu, dacă spune nu, acolo trebuie să ducă și să parcurgă acea filozofie și după să vină să intre în Vedanta. Da? Iar în Vedanta avem două, de fapt. Și în Vedanta, de pildă, dacă nu ai studiat primul canon, triplu canon, da? Cel de bază, iarăși, practic, aceea este ordinea, da? Trebuie studiat primul canon și apoi și al doilea pentru cine vrea să meargă mai departe, o să ajungem și acolo. Primul canon, Prasthana Traya, da? Este format din Bhagavad Gita, Upanishade și Brahma Sutra. Despre acest text pe care îl începem astăzi, da? Practic tratează toate aceste, să spunem, aspecte într-un mod complet. Când se intră în studiul Vedantei, în mod tradițional se începe cu Vedanta Paribhasha, da? După care, acesta este un text introductiv, după care se studiază, se continuă cu Panchadashi și apoi se continuă cu acest triplu canon, da? De care am vorbit mai devreme, Prasthana Traya, format din Bhagavad Gita, cele 10 Upanishade, deci nu toate 10 Upanishade, 10 Upanishade, deci nu toate, da? Și Brahma Sutra. Și ar putea să fie suficient, da, pentru a înțelege, dar cine vrea să meargă mai departe, sau pentru cine vrea să meargă mai departe, există un alt triplu canon, da, cel mare, Brihat Prasthana Traya, care este format din primul text Chitsuki. În această ordine se studiază, da, Chitsuki sau Tattva Pradipika, care este scris de Acharya Chitsuka Acharya, și care se traduce prin ceea ce aduce bucurie minții. Deci poate să fie, și putem să-l gândim și ca ceea ce aduce suferință, în sensul că atâta logică conține și la un anumit nivel, încât pur și simplu e foarte greu de ieșit de acolo. Da? Logica pe care o folosește nu este logica cea comună, dar nu este logica pe care o folosim în lume sau, de pildă, vrem să traversăm strada și aplicăm o anumită logică. Nu este vorba de acea logică. Logica indiană este un limbaj în sine, un întreg limbaj foarte complex. Orice logică, trebuie să mai luăm în considerare și următorul aspect, orice logică are un falasi, un padi, are o eroare, poate avea o eroare, da? Și practic așa se infirmă logica respectivă. Când găsim o eroare în logica respectivă, infirmăm logica respectivă. Dar în acest text Chitsuki, Acharya îmbunătățește cumva, să spunem, o logică pe care din Vaisheshika, da? Îmbunătățește această logică și 10 different method. There are 10 different goddesses which are worshipped, similar to this 10 different logics called Mahavigya, as he uses. Da, așa cum sunt 10 divinități feminine, așa sunt 10 tipuri de logică pe care le folosește. Where you cannot find any Upadhi. Unde nu poți să găsești niciun Upadhi, adică nicio eroare. Da? Deci nu pot fi infirmate, ca am spus mai devreme, orice logică care prezintă un Upadhi, o eroare, fallacy, da? Poate
fi astfel infirmată. Aceste 10 pe care le folosește în acest Chitsuki nu pot fi infirmate. Nu găsim acel Upadhi. What is that example I gave us? The fire. Da. There is smoke in the mountain because there is fire in the mountain because there is smoke. Wherever there is smoke, there is fire. But it is not found in this iron ball, which is hot red. Și am dat un exemplu acela că acolo unde este fum există foc, dar nu găsim fumul în acea minge de foc, de pildă, da? Și așa, aceasta e o eroare și se confirmă acea logică, da? Mai departe, tot din acest triplu canon, al doilea, marele, da? Micul e primul și acesta este marele triplu canon din Advaita, da? Este Advaita Siddhi, da? Advaita Siddhi înseamnă afirmarea sau stabilirea, da, prin argumente, da, non-dualității. Da? Advaita înseamnă non-dualitate, știm, și Siddhi înseamnă afirmarea sau stabilirea, da? Și mai departe, a treia, tot din triplu canon, cel mare, da, Brihad Prastanatraya, este Kandana Kanda Kadya. Kandana Kanda Kadya. Da? Așa cum numele este greu de pronunțat, așa este și textul foarte greu, da? Dacă în Chitsuki, de pildă, avem, și dacă le luăm pe toate trei, avem 3 tipuri de dialoguri. Fiecare, să spunem, merge pe un anumit tip de dialog. Cu Chitsuki, de pildă, merge pe acel tip de dialog în care se neagă, să spunem, filozofia adversarului, școala adversarului și se afirm eu școala mea, da? În a doua este un al doilea tip de dialog în care, ok, adică în Advaita Siddhi, da? Nu neg școala ta sau filozofia ta, dar a mea este mai bună, da? Iar în a treia, în acest text, Kandana Kanda Kandya, logica este mortală, da? Vitanda se numește acest al treilea. Și acest tip de dialog, practic, nu se afirmă nimic, doar se neagă tot ce spune adversarul. Da? That's it. No, it's not all. I spoke about how the premise of Kandana Kandakadya works. Everything established through definition. When you cannot define something, Yes. then you don't establish it. That's the idea. So, definition is the basic premise. What is caught? If you are not able to establish what is caught, if you cannot define what is caught, then there is no caught. If it exists, then you have to be able to define it. If you are not able to define it, then it does not exist. It looks such a beautiful logic, but is it really so? I have a headache. No, I have a headache. Define headache. Pain in head. What kind of pain? Is it such pain, or is it such and such pain? Now, will you be able to define your headache? Yes, the only way is to give him a headache. There is no other way. Okay, now do you understand? That is the headache I am having also. So otherwise there is no possibility. So some things are indefinable. That is the basic premise of Vedanta. Vedanta, they establishes that which is indefinable. So that is the text we are going to see, in which everything is handled. I spoke about Brihat Prasthanatraya also. Even those ideas which are discussed there are handled in this beautiful text of Vichara Sagara. I started speaking about these things because the basic premise of this text is Panchadashi. And the advanced ideas are also imbibed in this, not just stuck with Panchadashi. Okay. So, who is the author of this text? This text which you have in your hand, it should probably say Vasudeva Brahmendra Saraswati, Shri Vasudeva Brahmendra Saraswati Vrachita. That means it is written by Vasudeva Brahmendra Saraswati, but wrong.
this text is basically not written by Vasudeva Brahmendra Saraswati. Vasudeva Brahmendra Saraswati is just a translator and a modifier of this text. He is not the original author of this text. The original author of the text is a person called Nischala Dasa Pandita. Nischala Dasa Pandita. He is the author of the text. He wrote the text in poetic form in Hindi poems, and he himself wrote a commentary upon it while teaching. First, the basic text is in poem, and the prose portion is written by him while teaching the text to make the poem understandable. It is written in Hindi because not all of them are versatile in Sanskrit. People who have no understanding of Sanskrit, they should not be cheated of Vedanta. They should be also brought into Vedanta. So for bringing them into Vedanta, bringing simple people into Vedanta, Nischala Dasa Pandita wrote this text, Vichara Sagra. But though it may be written in Hindi, the Hindi people now will not be able to understand that text. It is written in old Hindi and something like a village kind of slang Hindi. It is very difficult to understand nowadays. So even for that you need a Hindi commentary. That is the situation now. Okay. So this is widely read throughout India, except in South India. Throughout India, it is widely read. Except in South India, typically in Tamil Nadu, it is not that much. But in other places, it is read. They have translated this text into different languages. And in North India, many people know this text by heart. I know a Swami in Vrindavan who used to come to my classes. He has this text by heart. When he was studying Panchadashi, he used to cry out of happiness because whatever he studied when he was young, he was able to understand it now. So happy, 90 plus. And he was so happy that he is able to understand the text now at this age. So that is this beautiful text of Vichara Saga. It is translated in many languages and many people have mugged it up. They memorized it. They know without seeing the book. But since it is written in Hindi and not in Sanskrit, it is not a text which is handled in the tradition. We go for Panchadashi, though Vichara Sagra is better version of any text. For an introduction text, Vichara Sagra is the best text. But we don't touch this book because it is written in Hindi. And for other reasons. So this Swami, the name you saw, Vasudeva Brahmendra Saraswati. This Swamiji, he had studied Vedanta properly and in a tradition, and he was sitting in a village and teaching people Vedanta. During his time of teaching, he found this text very beautiful. He probably saw it in Tamil. Then he learned Hindi and studied the original, and he decided to translate this into Sanskrit. Now, while translating, he just didn't take the Hindi version and then translate it like Google does. No. Sometimes Google does a terrible translation. You have to see that. Oh. So anyway, so he didn't just do the translation for the text. He corrected, omitted, added portions into this text
along with some footnotes. Whatever he added was these pramanas. In Hindi, they didn't give enough pramanas, Vedic quotes from the scriptures. He didn't do that in Hindi. In Sanskrit, he brought all those quotes. Okay, this text, whatever he says now, is based on this Vedanta. So in that way, he pointed out to whichever text that idea is based upon. A. B. He improvised upon each of the topics in footnotes. We'll see some of them. So this he made it as a complete text. That is why I promised in the beginning, once you understand this text properly, you will be able to go and debate Vedanta in any forum. That is not our goal. We will be able to understand Vedanta properly. That is the primary goal. We will be able to understand Vedanta properly. And that is why I don't decide to complete this text. It is not possible to complete this text any which way in such a short span. Like I said, Vichara Sagara means ocean of inquiry. There are different chapters, 7-8 chapters. Each chapter is called as Taranga. Taranga means wave. Taranga, because it's ocean. Each chapter is named as wave. And in Sanskrit, under each chapter, each topic is called as Avarta, a small swirling wave. Each one of the topic is called as Avarta. So there is ocean, there is big wave, and there are smaller waves. Such a beautiful way he has handled. As I said, he handles every kind of seeker. First dull, then the mediocre and the superior. Every kind of seeker is taken care of here. If you don't understand that, okay, understand it from this level. If you don't understand even that, understand it from this level. In that way, he has handled it in a beautiful way. So we will try to see this book in such a detailed way without hurrying and worrying to complete this text. Okay, the primary goal now here is to understand this, understand ourselves. Okay, explain this. Avem această logică așadar, dar la care ne-am referit mai devreme, da? Definiția este premiza existenței obiectului. Dacă ceva există, trebuie să fim capabili să-l definim. Dacă nu putem să-l definim, de la contrariu, presupune că nu există. Această logică arată bine, pare validă, dar oare este chiar așa? Este validă pentru că avem de pildă o durere de cap, da? Și încercăm să o definim. Și observăm că până la urmă nu reușim să o definim. Deci, și ce putem să spunem? Că nu există acea durere de cap? Da? Aceasta este premisa bazică în Vedanta. Practic stabilește ceea ce este indefinibil, ceea ce nu putem să definim. Toate aceste aspecte vor fi tratate în detaliu și explicate în acest text, Vichara Sagara. Autorul textului este Nischala Dasa Pandita, iar cel care traduce și face completări este Vasudeva Brahmendra Sarasvati. Deci autorul este Nischala Dasa Pandita și cel care traducătorul și cel care introduce temeiurile de unde sunt luate anumite idei, referințele și note de subsol, da? Face completări, este Vasudeva Brahmendra Sarasvati. Autorul, acest text a fost scris prima dată de către autor în versuri, în hindi, da? Deci nu sanscrită. Aceea este forma de început și apoi a adăugat și o parte de proză, de fapt comentarii, în momentul în care a împărtășit învățătura din textul, versurile, ca să fie mai bine înțelese, a adăugat și o parte de explicații, da?
Și a fost scris în hindi și pentru faptul că a dorit ca învățătura vedantină să fie accesibilă și celor mai simpli care nu cunoșteau limba sanscrită. Este foarte răspândit și foarte studiat în aproape toată India și cu precădere în nordul Indiei, unde sunt oameni care îl știu pe de rost, însă mai puțin în sud și mai puțin în Tamil Nadu, de pildă. Și pentru că a fost scris în hindi, cumva nu este luat atât de mult sau nu a fost luat, să spunem, în calcul în procesul studiului tradițional. Da? De aceea, cel care l-a tradus, da, Vasudeva Brahmendra Saraswati, a hotărât să-l traducă practic în limba sanscrită. Chiar a învățat hindi, da, pentru a studia foarte bine textul original și apoi l-a tradus în sanscrită și a introdus și note de subsol cu anumite comentarii și de asemenea cu anumite referințe și cu anumite temeiuri din scripturi, unde găsea anumite idei sau a completat anumite citate din scripturi. Aceasta pe de o parte, deci practic a făcut trimiterile din Pramana, care poate nu erau întotdeauna complete sau nu erau în întregime menționate în textul original. Și de asemenea a introdus acele note de subsol cu un comentariu foarte detaliat. Am spus că cumva se adresează în mod complet celor trei tipuri de discipoli: cel care se află la un nivel mai mic de înțelegere, cel care se află la un nivel mediu de înțelegere și cel care se află la un nivel superior de înțelegere. Adică a spus, ok, nu înțelegi la nivelul ăsta în care îți explic, hai să vedem, uite, îți explic așa, da? La un alt nivel, să înțelegi de pe nivelul ăsta, sau mai departe, nici așa, îți explic așa. Da? De aceea am spus că tratează într-un mod complet și exhaustiv învățătura vedantină într-un mod detaliat și fiecare capitol se numește taranga sau val și fiecare capitol are un subcapitol care se numește avrta, adică este un subcapitol, este un val mai mic, să zicem. Și tocmai pentru că este un text atât de complex, nu mi-am propus să-l terminăm și nici nu se poate termina într-un timp atât de scurt și studiul se va prelungi. Important este, de fapt, nu să ne grăbim să-l terminăm, da? Ci să înțelegem. The Hindi is tough Hindi. It is that Hindi. Yes. So that is why we need to see through Sanskrit. Okay. And beautiful text. We'll start the text proper. Samskrita Vichara Sagraha. Tadiya Tippanyaha Samanvankratah. It is said there, Samskrita Vichara Sagra. Sri Vasudeva Ramendra Saraswati Virachitaha Samskrita Vichara Sagraha. Samskrita Vichara Sagra. Vichara Sagra in Sanskrit, which is written by Vasudeva Ramendra Saraswati. Sri Vasudeva Ramendra Saraswati Virachitaha. Virachita means Visheshana Rachitaha, meaning something which is written. Rachita means written. Virachita means in a special way, in a nice way. Okay. Tadiyaha Tippanyaha Samalankrataha. And it is also decorated by his own footnotes. Alankrita means decorated. Samalankrita means Samyak Alankrita. Nicely decorated. This is nicely decorated by his own Tadiyaha, his own footnotes. Okay. Tatra Anubandhanam Samanyato Nirupanam Nama Prathamastarangah. First chapter. He is introducing you to the first chapter. What is the subject matter of this chapter? That he says in the heading. Tatra. In this Vichara Sagra. Tatra there means in this Vichara Sagra text. Anubandhanam Samanyato Nirupanam. Anubandha. We know what Anubandha is. Anubandha Chatushtaya. We have been studying this from the first class. Anubandha Chatushtaya. Anubandha Chatushtaya. Meaning the four basic prerequisites. Like Sadhana Chatushtaya, the Anubandha Chatushtaya. The four basic prerequisites for a book to be complete. What is the book about? Vishaya.
What is the relationship between me and the book? Sambandha. What is the use of studying this book? Prayojana. Vishayascha. Vishaya. Prayojana. Sambandha. Adhikari. Who is the eligible person to read this book? These 4 things are important when you begin any text. So that is generally established in this first topic. Vastu Nirdesha Rupa Mangala Charanam Avarta 111. Avarta 111. Avarta means we said small wave. Okay. So the small wave in this first big wave, Taranga, is a Vastu Nirdesha Rupa Mangala Charanam. Mangala Charana, we know invocation. So normally when we discuss invocation, we explain what an invocation is. Invocation can be of 3 types. One is the Namaskaratmaka. So you can salute the God or Guru. You can salute the God or Guru. That is the Namaskaratmaka Mangalacharana. The other is a Vastu Nirdeshatmaka Mangalacharana. Establishing the self. The third one is Ashirvadatmaka Mangalacharan. Blessing the disciples who will read this text. So Namaskaratmaka, Ashirvadatmaka, Vastu Nirdeshatmaka. These are the 3 types of Mangalacharana. First, saluting Guru or God. Second, blessing whoever studies this text. And third is Vastu Nirdeshatmaka, establishing the truth. This Mangalacharana here is a Vastu Nirdesha Rupa Mangalacharana, establishing the truth. The invocation itself, he is establishing the truth. A beautiful invocation. This is almost like the original, but a little change here and there is made in this Mangalacharana. Jiva Brahma Aikya Rupa Mangalam. What is this Vastu Nirdeshatmaka? Vastu Nirdeshatmaka means we are establishing the truth. We are pointing out to the truth. What is the truth here? That is what he is establishing, saying Jiva Brahma Aikya Rupa Mangalam. The invocation is in the form of identity between the individual self and the absolute self. The invocation is of the form of identity between the individual self and the absolute self, which is the basic premise of Vedanta. So in the first line itself, he is establishing, I am not going to talk about anything other than this. First line he says, Vastu Nirdesha Mangalacharan. I am talking about the truth. The second, what is truth? I am not talking about any other truth other than the identity between the individual self and the absolute self. There ends the confusion. This is what we are going to deal with. He has made it very clear in the first blow itself. Okay. Trecem mai departe și trecem direct la text, da? Sper că n-am uitat nimic. Acest text începe cu, de fapt acum traducem, da? Este scris într-un mod frumos, într-un mod complet de Sri Vasudeva Brahmendra Sarasvati și este decorat, asta spune textul, da? Decorat frumos, da? Cu note de subsol sau cu note explicative, da? Mai bine spus. Iar mai departe ne prezintă chiar tematica, da? Primului capitol și subcapitol, da? Valului mai mare și valului mai mic, am văzut mai devreme cum se numesc. Și ne explică și ne prezintă cele, adică de fapt știm că sunt 4, să spunem, premize pentru a putea să studiem un text, legate de studiul unui text.
Anubandha Chatushtaya, da? Prima este Vishaya, tematica, obiectul de studiu. A doua, Sambandha, care este relația dintre mine și text, care este relația dintre mine, cel care studiez, și text. Prayojana, scopul pentru care studiem, da, sensul, scopul, de fapt, pentru care studiem acel text, și adhikari, cine este eligibil să studieze acel text. Textul începe cu o invocație, ne amintim că sunt 3 tipuri de invocație. Invocația Mangala Charana. Prima este invocația în care îl salutăm pe Maestru, pe Guru sau pe Dumnezeu, Namaskara Atmaka. A doua este Vastu Nirdesha, Nirdesha Atmaka, este cea în care stabilim adevărul. Și a treia este cea de binecuvântare, sau poate să fie de fapt cea de binecuvântare Ashirvada Atmaka, a doua și a treia cealaltă, da? Iar aici, unde se încadrează din cele 3 invocații din acest text, se încadrează la cea în care stabilim de la bun început adevărul, da? Afirmăm de la bun început adevărul, și anume Vastu Nirdesha Atmaka, da? Aceea este invocația în acest text. Și care este adevărul? Deci, avem acolo în invocație Jiva Brahma Aikyar Rupam Mangalam. Da? De la bun început ne spune acest vers, sinele individual este sinele absolut. Este premisa de bază în Vedanta și o spune cu claritate de la bun început. Nu o să tratez despre nimic altceva, ci despre această identitate. Okay. Sukham nityam saprakasham vyapakam nama rupayoh adhishthanam buddhyabodhyam buddhirdrukyattu nirmalam aparam sarva vedanta vedyam pratyak param mahah tadevaham namattonyad iti me nishchitamatihi. So he is writing 2 Mangalacharanas in tune with the Mangalacharana of the original Vicharasagara. Sukham Nityam Swaprakasham Vyapakam Namarupayoho Adhishthanam Buddhi Abodhyam Buddher Druk Yattu Nirmalam Aparam Sarva Vedanta Vedyam Pratyak Param Mahah Tadeva Aham Na Matto Anyat Iti Me Nishchita Matihi. So in the, like he declared Jiva Brahma Aikya Rupa Mangalacharanam. I am going to this Mangalacharana, in this Mangalacharana I am going to establish the identity between the individual self and the absolute self. That declaration is taken care of in the Mangalacharana. In the final statement, in the final line, he says, Tadeva aham na matto anyat. That I am. Na matto anyat. It is not different from me. Iti me nishchitama. This is a determined knowledge for me. Nishchita means determined. Matihi means knowledge. This is a very determined knowledge. I have no doubts regarding this. That I am. And that is not different from me. This is very clear for me. What is that? Whom are you referring to as that? For that, all these are adjectives. For that self, all these are adjectives. Sukham, it is bliss. Each one of these words, these adjectives will be explained by himself. So he'll just give a general meaning. Sukham, Sukham means bliss. The absolute bliss, which is not Sukham, means generally the joy which you experience in the world also is referred to as Sukha. The happiness which you experience in the world is also referred to as Sukha. But this Sukha is not that. This Sukha is the bliss which is not gained through any objects. Any object. Okay, Sukham. Nityam. Eternal. Eternal means it is not limited by anything.
So it is not limited by anything. So that is eternal. In the meaning there is no possibility of destruction for it. That is why eternal. Swaprakasham, it is self-effulgent. It is self-effulgent. There is no dependence on anything for this self to illumine. You need a lamp for illumining a pot, but you don't need another lamp to illumine the lamp. So that is what is self-effulgence. Vyapakam, all-pervading. All-pervading means it is not limited by time, space or causation. Vyapakam. Namarupayoho adhishthanam. It is substratum for the name and form. Adhishthanam. This is an important word. In the original text, it is not referred to as adhisthana. It is referred to as adhara. Nama rupa ka adhar. In the original text, it is the adhara for name and form. It is the base for name and form. If you say base for name and form, then you accept the existence of that. Like for this recorder, table is the adhara. For this table, this bed is the adhara. For this bed, the floor is the adhara. So if you accept the existence of something, then you refer to the word, use the word adhara. When I say adhisthana, I automatically declare that it is superimposed. Whatever I am saying is in that adhisthana, that whatever I say is in that adhisthana, those objects are directly declared as superimposed. There is no need for any inference. That is why he says Nama Rupayoho Adhishthanam. It is the Adhisthana, substratum for name and form. It is the substratum for name and form, where it is superimposed. Buddhi Abodhyam, that which cannot be grasped by the intellect. Buddhi Abodhyam, that which cannot be grasped by intellect. Buddhehe Drik. Buddhehe Drik. And it is the seer, Drik, seer of the Buddhi, which is seen. It is the seer of the Buddhi, which is seen. Yattu Nirmalam, and that which is Nirmala, devoid of any mala, impurity. That which is devoid of any impurity. Impurity is avidya. So that which is devoid of any association with ignorance, etc. That is the meaning for the first shloka, all these adjectives. Second shloka, aparam. Param means limitation. Aparam means that which is without any limitation. Sarva Vedanta Vedyam, that which is the object of all the Vedanta. Sarva Vedanta Vedyam, that which is known through all the Vedanta. That which is known only through the Vedanta. That which is known only through the Vedanta. Pratyak, that which is your individual. Param, that which is the absolute. Mahaha, that which is superior. Pratyak means individual. Param means absolute. Maha means greater. That which is individual, that which is absolute, and that which is the superior, greater one. Tadeva aham namatto anyadastiti. That I am and it is not different from me. This is my determined knowledge. This is my determined knowledge. What is determined knowledge? It is not an understanding gained through some logic. It is the immediate knowledge gained through the experience. By experience, we don't refer to the experience of pot, cloth, etc.
something similar to pot, cloth, etc., we'll understand it while understanding the commentary. This is what it is. Okay, the first two shlokas. Mergem mai departe și traducem primele două versete, da? Primele două versete din invocație. O să începem dată cu sfârșitul și apoi o să enumerăm tot ceea ce ne prezintă strofele respective. Ca să înțelegem, da? Schimbăm topica. Acela sunt eu, da? Și acela nu este diferit de mine. Această cunoaștere este clară pentru mine. Și care acela? Și se începe enumerarea, da? Prima dată Sukham. Da? Sukham este un termen care înseamnă fericire, dar și nu ne referim aici la bucuria sau la fericirea sau la plăcerea pe care ne-o aduc obiectele. Da? De fapt știm că nu este așa, nu ne aduc. Este vorba despre acea fericire a sinelui, este acea fericire care nu provine de la obiecte. Apoi mai departe, Nityam, da? Cel care, că am zis acela, care acela sunt eu, da? Acela care este etern, da? Mai departe Nityam, da? Care este etern, este nelimitat, deci practic nu există posibilitatea de a fi distrus. Mai departe, Swaprakasham este acela care este de la sine iluminator, da? Care nu are nevoie să fie luminat de altceva. De pildă avem o lampă care luminează un obiect, dar nu avem nevoie de o altă lampă care să lumineze acea lampă. Da? Mai departe, Vyapakam este omniprezent. Da? Mai departe, Namarupayoho, da? Adishtanam. Și aici trebuie să fim un pic atenți pentru că se folosește această terminologie de Adishtanam. Ce înseamnă Namarupayoho Adishtanam? Înseamnă substrat pentru Namarupa, pentru forme și nume. Da? Este substrat pentru nume și formă, Namarupa. Și se folosește aici în text de către Sri Vasudeva, folosit Adishtanam. Da? În textul original era un alt termen care se folosea Adhara. Da? Dar atunci când folosim acest termen, este ca și cum am accepta acele obiecte pe care, de pildă, noi la care facem referire. Ele există. Este ca și cum ar exista. De pildă, dăm câteva exemple. Substrat, să spunem, sau baza pentru masă este podeaua, sau pentru masă, în cazul de față, este patul și așa mai departe. Dacă folosim termenul de adhara, este ca și cum acceptăm acea existență a acelor obiecte. Acesta era termenul în textul de bază, da, de la început. Dar s-a optat ulterior pentru acest adisthana, pentru că, de fapt, când folosim acest termen, spunem că ele sunt suprapuse, da? Ele sunt proiectate, sunt suprapuse peste sine. Da? Deci acesta este înțelesul. Toate acele nume și formă care sunt o supraimpoziție sau sunt proiectate sau sunt suprapuse peste sine. Și nu spunem adara pentru că e ca și cum am spune că chiar există, nu sunt suprapuse, nu sunt o supraimpoziție. Da, sper că s-a înțeles. Mai departe, Buddhya Bodhyam. Buddhya Bodhyam înseamnă nu poate fi surprins sau să spunem, da, surprins, înțeles sau surprins sau conceput, să spunem, da, de intelect. Mai departe, Buddhedrâc este văzătorul intelectului, este cel care vede intelectul. Nirmala este cel pur, da, fără pat, adică nu este asociat cu ignoranța. Și trecem mai departe la a doua strofă, la a doua șlocă din Mangala Charanam. Aparam înseamnă fără limite. Următorul cuvânt Sarva Vedanta. Param is limited and aparam is unlimited. Para este limitat și apara este fără limite. Sarva Vedanta Vedyam este cel care este despre care vorbesc toate textele din Vedanta, sau putem să spunem este cel care
doar despre el, da, vorbesc textele din Vedanta. Pratyak, cel care este individual, Param, care este absolut, Maha, care este greater, măreț. Și la final, ultimele două versete, acela sunt eu, cu ce am început, da? Acela sunt eu și acela nu este diferit de mine. Și aceasta este înțelegerea mea clară, cunoașterea mea clară. Despre ce cunoaștere vorbește când spune cunoașterea mea clară? Vorbește despre cunoașterea imediată, prin experiență imediată, de fapt. Cunoașterea imediată, despre aceea vorbește, nu cea mediată prin intelect. Okay, so Tadevaham namatto anyadati. That is what I am, and it is not different from me. So all these adjectives, through all these adjectives, that Brahman which is established is me. This is the clarity which he is gaining, which is showing in the first shloka, was the Mangalacharana invocation shloka. We will see each one of them. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.